are going to do a quick protective hairstyle. So much hair. Moet je omdraaien? So much hair. So the hair has air dry a little bit. I wanted to use the blow dryer to like blow it straight, but my friend does not like the heat on her ears. So this is it. I'm going to take my DIY beef tallow, shea butter, coconut oil, and peppermint and tea tree. So it's a DIY. I'm gonna take that. I'm gonna put her hair is so much how your hair is stacked. Okay, I like to divide it into two. Into first towel. So at least I can get products into the hair. And even this one, I still like to divide it so I can get enough product into the hair. Her hair is getting so long. Je hair wordt echt lang, hè? She's getting ready for church. They're getting ready for church. So, she wanna look cute. How they say? This is all clown. I try my best not to use like fake hair anymore. I still do use it, but I try to minimize it, you know. Don't want to be using a lot of fake hair because her hair is really long. So if I'm going to use, if I want to do a box braid and I'm going to be using fake hair, that means the fake hair has to be really long because her hair is quite long, like on the right. You see? That's how long her hair is. Her hair is so long. I've cut her hair many times. and now she's like, ik wil mijn haar niet knippen. Voor de Rapunzel. Nu wil je mee knippen? Ja. So, we're going for a quick, it's like a, over here. Kam is een beetje nat. Die kant of die kant? Hoe wil je gesteld? Weet ik niet. Deze? Ja. So, try my best not to tangle the hair. Ik denk dat het zo. Toch? Iets zo. Het hoeft niet precies te zijn. Ik denk dat dat iets zo. De zijkant, want zij had zoiets zo. Ja. Toch? Ja. Als het niet moet je zeggen, hè? Nee, ik heb niet goed op de foto gelet. Maar gewoon als je mijn haar plat gaat zetten, dan lijkt het straight. Zo? Ja. Zie je? Ja. Hier zo, deze kant. Lijkt straight. Als je je hand er dan erop haalt. Zo. Ja? Ja, dat lijkt Oké. Okay. Zoveel haar. Ja.
Zoveel haar. Too much. Too much hair. Too much hair. I'm just gonna try to comb it so that it doesn't tangle, even though I've already detangled everything. Maar weet toch dat hij naar de triathlon ging? Triathlon. Ja, maar voordat ik naar de triathlon ging, we ook nog zwemmen daar. Oh. En dan had ik zo mijn haar in een staartje. En mijn haar was zo nat. Ik kon het niet eruit halen. Ik had het eruit gehaald. Daarna, want dat lukte wel. En was mijn haar helemaal poef gegaan. Ja? En de andere ging daar wel, wat is met je haar gebeurd? Ik was gewoon, ik weet niet. Ja, zo leek het wel. Alleen ik denk de meisje heeft de haar helemaal gestraight. We gaan een beetje, so we're going to use gel. Toch? We gaan gel gebruiken. Ja. I have this come to shea butter. So this is Come to shea butter, flexible, old, moisturize, retention. this is what I Styling gel. so No crunch, flakes, itch. Ik weet dat we een hele grote bakje van gel hadden. Veel groter dan dit. oh ja, die hele grote. Die is op. Ik wil deze, ik dacht van, toen deze hier kwam, dacht ik van, hoe is die op? Dat was zo groot. Soms voelt het gewoon als het koud is, maar hoog voelt het heel fijn. Het voelt gewoon heel fijn. Oh ja. Kijk, dat voelt top. Kun je het ook zien? Ja. Is dat toch vlecht of gaan we niet vlecht doen? Nee, ik doe die eind, doe ik een beetje. Ik ga straks helemaal drogen. Een beetje in de midden. Een beetje aan de achterkant. Dit is 8. Dit is 8 minuten. Als het strak is, moet je zeggen. Hè? Ja. Nu voel ik een klein stukje. Ja, ik ben ook niet. Maar het is gewoon overal aan het vliegen. Ja. Voelt het strak? Nee. Nee? Fine. So, we went with a mini twist at the back. Now, we're going to allow it to set. Yep. Oops. To speed up the program, to speed up the process, I'm going to be using a blow dryer. Is the finished results. I went in with some hair tie that has a bow. So this is the finished results. And what vind je van? Mooi. Mooi! This is the finished result. Gorgeous. Gorgeous, beautiful, amazing. So
I just went with the twist. If you want, if you want, you can. If you want that like volume, you can take off the twist. You can separate it, and then you have like more volume. But she prefer it like this. And when she's ready to go to bed, all you have to do is just wrap the twist. And sometimes if she's ready to go to school, you can actually have this hairstyle for at least 2 or 3 days. And then you can wash and then you can style again. So style like this is very, very simple. You can also add some accessories. I have this like this accessories. It's echt hard. Yeah, beetje hard. So I have these accessories you can add, like this, something like stones. You can add to it if you want to like make it more nicer. But yeah, like this is so beautiful. Ik wil wel een balletje hebben. Yeah, it's so nice. En kijk, ik wil gewoon die mensen laten zien op verschillende manieren. See? Now we make een balletje. She loves the hair to be in a bun. She loves bun. So yeah, this is the hairstyle, and let us know what you guys think. The hair is growing so fast, and yeah. She always says she's gonna grow taller than me. I'm like, hell no. Nee, mag niet groter. Okay, so this is the finished result. Yeah, looking good, looking cute, looking beautiful. God, yes. So yeah, thank you guys so much for your love and support, and we see you all on another video. Peace out. Peace out. Bye.